Oh yes, my ma's kinders, welkom terug. Dis is natuurlik die Drive Time show saam met Chess. Dit is elke weekdag op Infinity FM. Vir die wat jy weet, elke weekdag 4 tot 6. Dan doen ons dit presies soos ons dit nou doen. Wil net vir almal sê, dit is vandag Woensdag. Dit is die 14de van die 7de maand. Ek weet nie waartoe gaan die tyd nie. Ek weet regtig nie waartoe gaan die tyd nie. Ek weet regtig nie waartoe gaan die tyd nie, maar nietemin, ek het vandag 'n groot gas ook hier by my in die studio. Ek sal hom nou laat inkom, dan gaan ons 'n bietjie so later, 5 se kant gaan ons lekker gesels. So ja, moet ook nie skaam wees om saam met my te gesels nie. Indien ek het vandag vir Jade, hy is bekend hier in die Grabouw, Jade Davidson. Ek gaan vir hom in die ateljee bring, so julle almal gaan vir hom lekker kan sien. Natuurlik live op ons Facebook page, né? Die Facebook page is Infinity FM en dan natuurlik die link as jy aanlyn wil inskakel. Dit is www.infinityradio.co.za. Nietemin, aangesien dit die Drive Time show is dit my werk om vir julle elke dag op die pad te sit. Ons kan nie net die mag voed nie, né? Ek het nou vir effens gechat saam met 'n vriend van my wat daar in die Somerset rondhardloop, sy hardloop by elke koswinkels in en 'n steakhouse en 'n vispasels en als daai. Mense geniet vir hulle vreeslik daar, maar ons kan ook nie net ons mag voed nie, né? Ons moet die siel ook voed en dan natuurlik vir ons lekker op die pad sit. En laat ons nie 'n ongeluk maak nie, né? Laat ons nie die eerste ligpaal vang nie. Ons gaan verby die ligpale, ons gaan verby al die rooi tekens. Maar ek gaan vir julle lekker geselskap hou tot en met 6 uur van vandag. En dan ja, moenie vergeet nie, gaan we Jade Davidson in die studio in laat bring. Natuurlik voldoen aan die COVID-19 protocols, né? Social distancing, sanitizing en al die tipe van klas van dingetjies wat gepaard gaan. So ja, ek gaan vir ons vinnig op die pad sit en dan net nie as ek weer terug, dan gaan ons lekker gesels.
Ja, maak sakke. Ek kan maak. Dit is 'n bietjie sag, maar nie dat praat. So, okay.
Relax meneer, relax. Infinity FM. Unlimited music for your soul. Your online community radio station. So kembali ke mic ini masuk pada
Oh yes, my masterkinders, welkom terug by Infinity FM. Dit is natuurlik die Drive Time show saam met my Chaz en soos ek gesê het vir julle vandag het ek 'n gas hierso in die studio. Alright, dan net weer vinnig vir die wat ingeskakel is vir die eerste keer, nee, onthou om te luister na Infinity FM. Soms het ons baie Facebook verkeersbeamptes, nee, die traffic op Facebook is baie hektiek, die mense, hulle is moeilik man. Maar nietemin, jy kan op die link inskakel, dit is www.infinityradio.co.za. En soos ek genoem het, vandag het ek 'n gas hierso. Meneer, kan jy gou jouself net vinnig voorstel aan die mense? Hulle wil seker weet wie jy is. Ja, heeltemal reg. Ek is Jay David, alle papa van Gabon, ook bekend as Kid Next Door, 16 jaar oud, local artist from here, and I'm also a producer for a while now. So yeah, I'm just an upcoming artist from Dust. Okay, ek wil jou stop as so jy ek was on die indruk jy's net 'n artist, so jy produce like letterlik self jou music. Ja, heeltemal. Jou beats From scratch. Meneer, From scratch. Hy wil gedoen wees meneer, hy wil gedoen wees. Ek sukkel nou nog om my programme te verstaan. So ja. So vertel vir my 'n bietjie man, waar het jou journey begin? Wat het gemaak dat jy begin met musiek? Well, my journey started like about 6 years ago. I remember, I think I was in grade 4, if I'm correct. Me and my cousin, Geronimo, big shout out to him. I think he came to me one afternoon telling me that, hey, let's become artists, let's become rappers. And then I was like, sounds like a cool idea. And from then we started to download beats online beats and started to record. I remember there was an app called Tune Me. It was like on a phone app. Yes. It was kind of cool though. And we started writing our own songs, downloading beats, making them every single day after school. Yes. And then a few years after that, we started like taking things to the next level, getting a computer, even a mic. We used to like you would use the earphones as exactly. Yeah, and then from that time we started like to get like a passion for it. Like it was a hobby, and then we started be a passion for us. And then he went his own way after a few years, and then I still carried on with the music, with the same vision of wanting to communicate with not just myself but with the people listening out there. And then I think I started making beats when I was grade 7. Then I didn't make songs at that time. I stopped making songs for a while. I just definitely started making beats because it was like cool. Grade 7, that is standard 5. Yes, exactly. So you have quite some experience. Yes. All right, takes time. And then because I didn't want to download my own beats anymore, and then I started making beats. And then 3 years after that, my father, I remember he bought me like a mic, and I was like, okay, cool. Your father? Yes, a big shout out to my father, Jeremy Davids. Big shout out to my father. There's the guy right there. Big shout out to my father. And then he bought me the mic, and I was like, cool. And let's start. And then right there, I started like thinking about making like songs again. And it took a while though to get a hang of things. Software, FL Studio. I use FL Studio for the people who doesn't know. I think a lot of people would know FL Studio. I started using it, and I started understanding it and mastering it by myself. With the help of like YouTube, it's like a big help in the resource. Yeah. So then I started making songs. I made a beat, and then I'd maybe write something to it. And then as time passed, it's starting to get like a really like something that I really love. And then after I think last year during the lockdown, I uploaded my first few songs on SoundCloud, my actual songs on SoundCloud. You guys can get it there. But back then my name wasn't Kid Next Door, it was J Beats, I guess, I think. And before I changed it. And then I remember like a lot of people saying that I can actually become like an artist. And then and I never gave up the dream since then. I kept on pushing, late nights, not sleeping at all, waking up early in the morning, making music. And then grade 7 the same year,
I started making. I was my father also told me to go to DVG the Village High School. It's in Village. Nice, that's awesome. And then and then at the same time I was that side in Village, and it was just like a new journey or a new chapter in my life, if I can say it like that. And a lot of people there, like they are really supportive in terms of sports and my music. And then I remember there was this the year I came there was a head boy called Asi Tendele. He's also like a big producer now in Cape Town. Right. And he also showed me like a few tips, and that's where I actually was like, okay, it's cool, like things that I didn't know. Like he taught me as well. So big shout out to him as well. And then after that, I kept on going. And then in the beginning of this year, I guess, I started like actually like taking music like seriously. Like I told myself, okay, I have a mic, I can make my own beats now. I can like legit like start. I can legit start making music like on on a bigger platform. If I can say like start sending my music out to like more people. And then I kept on going. Like I said, school. I still went to school though. Yes. DVG is basically also a boarding school for you guys. If you guys don't know, it's a boarding school, Village. And then when I came home weekends, that's the only like time I have to make songs. Like I have to like that weekend, like the weekends. I have to make music. But that's the only thing I think about. I must say that something that I'm listening, like there's something different about you, because most artists, they would like write down their music, but you mentioned something else, like you first put your beat together. Yes. Like you feel that beat, and then the inspiration is just coming in there and you put it on paper. Is that how you go to it? Honestly, I don't write my songs at all. Okay. I make my songs based on how I feel at the moment, or a kind of experience that I had in terms of maybe like love. A love tragedy, or just something that I've Emotions that I've people been can through. relate to. Exactly, I've been through, and then I just start like making the song, put it together piece by piece by piece, and then after I do that, then I you have a song. Alright. So that it's kind of amazing though. Alright. Mense, soos julle kan hoor, dit is Jade Davidson hier so in die studio. Is natuurlik vuur warm hier binne. Jy kan sien ongelooflik baie mense is ingeskakel. Gaan nie julle name noem nie. Kyk maar op die Facebook page live. Ons sê maar net vir almal dankie. Een en elk wat nog ingeskakel is. Die mannetjie gaan nog hy het hom sommer heel dag nog hier vas. So ek dink ek moet vir hom heel dag vashou, because hy is nie skaam vir praat hier, like hy praat letterlik. Die man kan sing. Hy kan nie net sing nie, hy maak sy eie beats. Ek dink hy's 'n groot voorbeeld vir die jong mense daar buite. En nietemin, ek love die fact dat jy dit genoem het, dat jou pa vir jou actually 'n mikrofoon koop, dat jou ouers vir jou ondersteun in dit wat jy doen. Dit is baie belangrik dat hulle vir jou daai boost gee. Ons almal se ouers is nie by dit nie. Yeah, exactly. Hulle is like, sy wil 'n singer wees, sy wil 'n danser wees, sy wil 'n akteur wees, maar dit is actually baie swaar om iets te bekom in daai tipe beroepe. Exactly. Maar ek glo aan, man, sy kan dit doen as sy wil. Yeah, exactly. Sy kan dit doen. As simple as that though. Sy kan dit doen as jy wil. Dit vat tyd, meneer. Jy gaan nie oor 'n jaar 'n miljonair raak nie, of 'n fanbase het of wat ook al. Dit als vat tyd en geduld. Wasn't born in a day, definitely. Exactly. So ons gaan vinnig weer op 'n musiekbreekie, en dan net hierna as ons weer terug, mense, dan gaan ons nog sommer lekker gesels. En dan natuurlik is daar 'n song ook van Jade wat ek gaan speel gedurende hierdie onderhoud. Nee, so bly gerus nog ingeskakel. Die man gaan nog heeltyd saam met my gesels. Kom ons luister gou na 47 en Look M op Infinity FM, natuurlik die Drive Time Show saam met Chess. Enjoy. I'm going down to La La Land. I hope to see ya soon in La La Land. I've been the one to party
until the end. Looking for the after party to begin. I'm going down to going down. I'm going. I'm going. I'm going down. I'm going. I'm going. I'm going. I'm going down to La La Land. I hope to see you soon in La La Land. Oh yeah. 479 Lucas. I'm going down. I'm going. Infinity FM, jou aanlyn gemeenskapsradiostasie. Yeah, look at Dit wil voor upload. Maak je dan gewoon een Engels. One, two, three, okay? Net op mijn keesje.
Magat na ba yan? Three. Oh yes, guys and girls, people of the palace, welcome back to Infinity FM. This is the Drive Time Show with me, Chaz. Weekdays 4 to 6. I have a special co-host. My guest today is the artist, Jay Davidson. I'm chatting to him currently in studio. We are live on Facebook as well. The Infinity FM page. You guys can go check it out. You can like, you can share, you can love, you can care. Obviously, daar's baie mense. Ek sien Jermaine. Ek was actually gister met hom besig. Hy is ook vandag aanlyn. So, baie dankie aan almal wat ingeskakel is wat hierdie program volg. En soos ek gesê het, op die page self is daar ook vorige video's van ander presenters en so. So ek vra almal se ondersteuning. En dan natuurlik die link weer eens om in te skakel. Ek verstaan baie mense soek die link. Dis www.infinityradio.co.za en dan die WhatsApp nommer wil ek maar tog net stadig deurgee. Dit is Jade, kan jy gou ons die WhatsApp nommer gee daar so by jou kant? 066 512 1711. Okay, daar is die WhatsApp lyn 066 512 1711. Ek gee vir die man nou sommer my week. Ek laat hy nou sommer my week doen. Net die man is totally awesome so in die studio. So ja, vandag se program gaan stryd rondom Jade in die Drive Time Show. So Jade, my friend, tell me quickly, what inspired you to make music? Well, just to see how like in the beginning, like I said, it seemed like cool to actually become an artist, like in terms of not just like the fame, but just like the lifestyle. But that was when I started, and then later on, it was to inspire others, to show them that anything can be achieved. Yes. And that was my goal all along, though, and that's what inspired me, so that I can inspire others. And a couple of artists like Juice WRLD, Belated Juice WRLD, Lecrae, Marley, Andy Manio, all of those artists also had like a impact on yes, a big influence on my music. And there I just wanted to like make a change as well and tell my story, because I believe everyone else has a story. It's either, you know, something that happened in their life, but everyone has a story. And then I believe that I also want to communicate through my music and at least like give them a message, if I can say like that. Yes, you know, yes. and like the reason why I also make music is like a therapy for myself, like in terms of if I deal with something. That's why I'm doing radio, man. Exactly. That's why I'm doing radio. You get what I'm saying? Some people might like talk to someone, like a social worker, but like music is like my social worker. Yeah, Nice, it's kind of nice. like that. And I hope that everyone else listening to it can also like at least take something from it or either be inspired. And that's why I started making music, though, basically. Yeah, no, totally awesome, and it's nice to have you here in studio. The feeling is mutual. Me also doing radio, it's like therapy. It's amazing. You might give advice to someone else, but you're actually speaking on behalf of yourself, Exo. And when you make a difference in someone else's life, it actually makes you feel better as Exactly. a person, knowing that you did that. You know, I was explaining yesterday, actually, everything will always seem impossible until it's done. Exactly. When you know that you have done it, Exactly. you know. So yeah, man, I can relate on your woorde what you say. And then also I want to give you two quick questions. What is your aspiration with your music? And then can you also tell us about your latest drop? Well, my aspiration for my music, like I just said, is basically like me trying to show you guys that like anything can be achieved. And there's nothing like literally like nothing is impossible. And I also want to like, you know, make you guys feel like you guys are not alone in terms of feelings, in terms of situations where you like, you know, you'll find yourself in a situation where you can't get out and you feel like a lot of us like feels like that we're like trapped like in this kind of a bus. Okay, so And- you put in the CD of Jade, you press play, and then you go. Yeah, exactly. Okay. I And like I said, like I just want to help where I can through my music, you know. And a lot of my friends actually like, you know, knows that kind of that
type of like that side of me. Me always trying to like help them, talk to them and stuff. And I'm also trying to do the same thing through my music. Yes. By helping others, listening to it, because first time I listened to like a few of the artists like Juice WRLD, and all of them, like they actually make songs that you can actually like relate to, and you also can like it goes like especially like us teenagers, like Yes. we like to like overthink some stuff, or we Yeah. like to like jump to conclusions, Especially perhaps. on a teenage Exactly. stage. We like to jump to conclusions in terms of anything, life, school, everything, So I just want to make them feel like, hey, bro, you're not alone, So that's basically. And my latest drop was 143. Like I said, I like to communicate, and 143 was and is still like one of the most amazing songs that I've ever done so Okay. far. So Besides, that's the name of the song. yes, okay, listen. I like a lot of people ask me what does 143 stands for. Yeah, Okay, Kid it basically, Next Door, 143. yeah, okay, Kid Next Door is my name, and 143 stands for, it's like a code for saying I love you. It's kind of like a code for saying I love you. All right. It's cool. So but this idea, actually I got this idea from a friend of mine. She's also a singer though. Yes. Her name is Anka. Uncle David's a big shout out to Uncle David. She's also in my school. We've been knowing each other for like a while now. Yes. And she posted this photo on a status saying 143 with a heart next to it. And I was like, I was like trying to figure out what does this 143 Yeah, mean. I'm still trying to get Yeah. the hang of it. 143. And then she was like, it means I love you. I was like, okay, that's kind of cool. You guys can also go and search it though. There's like a couple of codes, but the 143 is like cool. And I was like, I remember that night I was like thinking about this, like can be like an idea. And then the next day I remember in class I told her like, nah, I'm actually going to make a song about this, 143. And Okay. at that same time I was also like having like I was also in a relationship though. Yeah, kind of. Natalie Sykes, big shout out to her. So 143 was my way of trying to actually say to her that try to explain my kind of affections, and I know that love in general might sound like a lot of like elders might be like, what do you know about love? But like it's just But like that's, it's like that's kind of a secret thing. I'm trying to think about it this way. Say for instance, you guys, I hope you make use about this stuff that Jade is actually giving. So if you like have that secret code between you and your girlfriend, whatever the case may be, but say you in front of a family or in the father's presence, like, you can't just go tell the girl, hey, I love you. So you will either be like, you get what I'm saying? So then she knows you love her. You get what I'm saying? So that's exactly. It's actually cool. It's kind of cool. And then I remember me coming home that weekend from school, the Friday. The first thing I did when I arrived at home, I made the beat. I can remember the Friday. I made the beat. Beat was done. And then that same night, I think 8 o'clock, I told my mom, but I'm gonna be busy now, but I'm busy with 143. And I started recording the song, and it sounded like legit. I was like, damn, this is actually cool. And then I remember making like a small snippet and then posting on my status, and then a lot of people was like, okay, this sounds amazing. And then at the same time, the next day, I finished the song, and that's how 143 was created, because I made that song based like on how I was feeling at the moment, in terms of my relationship status, and and I feel like love is one thing that a lot of people can actually relate to. It doesn't have to be with like like a relationship. I mean, like family, friends. I mean, yes. So that's kind of like a big thing, Okay. So that's how 143 was. Okay, but I have to ask though, just off the record, like I have to ask, meneer, daar het ek 'n klomp foonnommers kry na, 'n klomp inlets. Ek weet jy het 'n girlfriend het. Ek weet jy het 'n girlfriend het. So, die vraag is jy is 'n beroemde kunstenaar. Baie mense ken Jade 143 Kid Next Door. Het jy 'n girlfriend? Want dis die eerste vraag, as die ouens daai sexy man op die verhoog sien. Ek is seker van die dames wat kyk, hulle wonder seker. Sy hoef nie te antwoord nie, maar ek is seker hulle wil weet. Ja, maar nie daar nou al op antwoord nie. Ja, maar nou. Kijk, jy het die love code, Soos ek gesê, ek kommunikeer deur my musiek.
So as jy actually wil volg wat ek actually, you know, like my kind of situation, alright. gaan luister na my musiek. Okay, die man is Definitief. secretive. Die Gaan man is luister na my secretive. musiek, Met ander woorde, hy gaan vir jou honger hou. Like sy moet sy musiek luister. Sy moet ingeskakel bly. Natuurlik, ons gaan hom opset met 'n page en social media en Ja, al daai definitief. tipe van dinge. Hier's verskriklik baie mense. Ek weet nie Jade of jy bekend is met die name nie. Natuurlik. Ja, Chad win, definitief. Chad is basically een van my grootste supporters hier by Okay. Boy. Okay. Awesome young man. So a big shout out to Chad Win Davids, bro. Like a big shout out to him. And yeah, man. And Yazid Nason, definitely, bro. Darren May, Ricardo Wolskert, big shout out to all of you guys. Jermaine, big shout out. En bye dan ken my ma ook bye goed actually Is daai Desiree of Desiree Davids. Desiree Davids? Goed. Okay, daai is die mami. A big shout out to my mom though. Yo, sy is een van die grootste supporters van geboorte af. Obviously. Van geboorte af. Sy is die een wat vir my moet. Sy is die een wie se ore al die moet vat as ek songs sal jy raas en so. So bye goed, dankie aan my ma. Het is amazing en my pa ook al twee is bye amazing. En ook big shout out aan die familie, family. En hulle almal my sustertjie Ruby. Okay. Bye goed shout out vir almal van hulle. No, bye dankie aan almal. Nah, it's totally awesome. Ek love dit meneer. Soos ek gesê het, ek baie mense is moeilik in so 'n industrie om dinge aan te pak, maar ek kan sien jy het baie ondersteuning. So natuurlik jy kan nie slap lê nie. Jy kan nie sê as my ma was daar nie, my vriende was daar. Omstandighede dit dit lyk jy te hengse support met mense wat actually vir jou love en vir jou like. En ek is seker jou mami Desiree en Jeremy is baie verskriklik trots op jou as hulle seun. Seker mami gaan seker vanaand 'n groot bord kos maak vir die klok. Net om vir hom dankie te sê. Is daar nog enigiets wat jy wil byvoeg voor ons op 'n musiekbreekie gaan? Ja, skyn maar daar. Okay. So ons gaan nou vinnig aangaan weer met 'n stukkie musiek net op die Drive Time show. Dis 'n song van Whitney Houston wat sê I'm every woman. Soos ek gesê het, ek gaan nog vir julle geselskap hou tot en met 6 uur vandag. Mense, dit is Woensdag, dit is Mummies Night, dit is COVID-19. So ja, laat ons maar veilig bly en rustig in die huis. En ek is seker as julle aan Infinity FM gaan luister, dan gaan julle sommer 'n lekker dag hê. So ja, ons luister na 'n stukkie musiek en dan net hierna is ons weer terug. Infinity FM, jou aanlyn gemeenskapsradiostasie.
na die song, né? Alles aan. Somebody's got my baby. Now you ain't around, baby, I can't think. I should've put it down, should've got that ring. Cause I can still feel it in the air. See a pretty face, run my fingers through her hair. My life, my soul, my wife. She left me, I'm tight. Ang trabaho. Trabaho. Kayak magkabaya tayo. Okay. Okay, baka. Infinity FM, jou aanlyn gemeenskapsradiostasie. Oh yes, my ma's kinders, people of the Pellas, welkom terug by Infinity FM Drive Time so weksdae 4 tot 6. Dit is jou aanlyn gemeenskapsradiostasie. Mense ons is in die gemeenskap vir die gemeenskap. Dis wonderwerke wat ons verrig hier so in die ateljee. Dis totally awesomeness in studio right now. You guys can go check out our Facebook page, Infinity FM. Be sure to like, to share, to care, to love there. And then we also have a website. It's www.infinityradio.co.za. And today, Davidson, the kid next door. Die man se love code is 143 mense. Is totally mal. Ja, ek moet sê vandag is heeltemal 'n ander dag nie waarin ons gewoond is in die Drive Time show nie. Maar nietemin ek is hier om te gesels 'n bietjie saam met Jade. So Jade, ek moet vir jou vra. Kyk, jy's klaar artist, né? Jy doen klaar jou eie ding. Maar is daar enige nuwe projects of upcoming artists and songs wat jy vir ons kan van vertel? Ja, definitief. 143 was basically die begin van die begin van goeie dinge. So I have a upcoming project. It's called Exoplanet. It started Exoplanet for sure. Alright. Exoplanet is basically like a love tragedy, if I can say like that, but also like I'll say is one of the most personal like artwork I've been working on. It's like deeper than it goes deep though, and it's baie excited though om feeling ek kan definitief sê van die dorp, maar dit is binnekort. As jy gedink het 143 is awesome, jy nog niks te worry. Letterlik nog niks te worry. Maar Exoplanet begin met 'n idee van ek en met Tommy, Juan Palmer, een van my beste vriende letterlik. Yes. So a big shout out to him, Juan Palmer. Ons kom ook al 'n hele tydjie saam. Ons het begin soos Exoplanet is basically 'n plek waartoe ek gaan in my conscious, as ek so kan sê. So ons almal het mos 'n happy place, ons almal het 'n gelukkige plek. Ek like jou konsep agter dis. Ek luister nou, okay? Ons almal het 'n plek waarna ons gaan. Ieder wanneer ons voel dat dinge besig is om af te breek, of dinge week uit vir ons, ja, dan is of 'n plek van vrede
waar mens vrede vind of 'n plek waar mense dinge aanvaar. So dis nou Exoplannet is een van daai plekke vir my waarna toe ek gaan wanneer dinge begin blur, wanneer dinge begin blur raak, as ek so kan sê. En baie van ons is ons is geneig om onsself toe te sluit. Verstaan? Veral van die waarheid is. Ons weet wat die waarheid is, maar ons wil dit aanvaar. En dan lok ons dan sluit ons onsself in daai tipe atmosfeer van dinge gaan nooit weer regkom en dan nou vriende sien dit raak, maar sy sien dit raak en sy sien dit wat actually verstaan. Sy is meer hier gefokus op die negatieve, so gesê. So Exoplannet is my scapegoat, like my escape. Soos ek gaan na toe en dit is waar ek dinge soos agterkom ook van wow. Dit is hoe ek so ek nou langer lyk, dis hoe dinge lyk. Okay, wat kan ek doen om dit verander? Kan ek aan werk aan myself? Yes. Dis vandaan, dit is 'n plek waar toe Exactly. exactly, dit is ek dinge ook aanvaar. Ek vind dit ook dinge aanvaar, soos dit is. En dit is baie swaar nou eintlik. Al nou dinge die buite nou lyk, is dit baie swaar om nog steeds positief te bly en verstaan, maar ons moet nog steeds net bly by die main vision en glo in dat daar iets goeder aan die gang is. Yes. So Exoplannet is regtig waar een van my ek is regtig waar ek kan self glo dat ek dit gemaak het nou. En julle gaan daarvan nou letterlik. So ek beplan dit om einde van die maand te doen, nou. Einde van hierdie maand, July Ja, maand. July maand. Die Yes. 1 Augustus. Okay. 1 Augustus. Okay, ons gaan seker aan die Kalender. eerste mense wees wat hy trek gaan kry en gaan speel. Definitief. Alright, okay. Definitief. So ek is baie excited vir dit. En ek hoop julle gaan ook, maar ek weet julle gaan daarvan hou. So ja, maar Exoplannet is regtig waar net amazing. En dan ook wil ek ook 'n baie groot shout-out gee vir Kinkani. Nou Kinkani, ek en Kinkani kom ook al 'n pad aan. Kinkani is ook 'n artist nou. Hy is een van die mees ek kan nie even beskryf nie. Hy is net 'n goeie inspirasie vir my. As 'n persoon, nie as 'n artist, maar as 'n persoon, as 'n individu. Ja, exactly. En hy maak ook musiek nou. Hy's awesome actually. Hy is awesome in wat hy doen. Letterlik. So Weet jy, Jade, ek wil dit gewoon net noem, dat ek like die feit dat jy noem jou skoolvriende, vriende, almal wat kunstenaars is, wat ook in die musiekbedryf is, en dat julle, like, daar is nie 'n waansinnigheid hier, like, daar is nie 'n jaloesie nie. Jy en jou ander kunstenaars wat ek ken, julle collab, julle help uit mekaar, julle gee mekaar insig. Like, soos jy nou genoem het, die artist gaan nie voel, jy is 'n bedreiging vir hom nie. Like, sy gaan vir hom outshine nie. Julle staan mekaar uit by, exactly. en julle help mekaar. So ek love die manier. Ja. Ek is baie mal oor dit. Maar Kinkani is regtig waar soos iemand waarna toe ek regtig waar opkyk. Af alle jare nou. En hy help ook vir my om my songs te doen. Ek is eintlik hy het eintlik begin met it's like a movement. We started with it like last year. It's called The Real Ones Now. En dit is a movement, 'n groep kunstenaars, group artists, producers actually as well. Howard Beats, all of those guys from Verliesdorp, all over like this whole thing. So we help each other, we send beats. Siya King K, Killer. En ook die van Gabo, hy was kunstenaar as well. Ja, King K. Hy is net so awesome, so groot shout-out to him as well. En ja man, en ek soos ek sê dat ek is self blessed om sulke vriende te hê en om met sulke tipe mense te kan connect. Dat is vir my regtig waar een van die ongelooflikste dinge sover in my lewe, want hulle is altyd mense wat jou gaan probeer afdruk, maar ek sien definitief 'n positief ding uit dit, want dit help vir my om ook beter te doen as 'n persoon en ook as 'n artist nou. So ek meen, is 'n baie slegte ding nou. Sy moenie, ek sê dit altyd, baie mense, spesifiek tussen ons mense, baie mense voel bedreig as iemand die van hulle hou nie, of lelik praat van hulle. Maar daai moet jy actually conquer, daai moet actually vir jou motiveer. Exactly. Kyk, sy gaan hy persoon so verkeerd bewys, hy gaan skaam. Exactly. Verstaan jy wat ek sê? Ja. So ek sê dit nou, dat almal gaan nie hou van Jade nie. Almal gaan nie hou van Jade se musiek nie. En dit gaan maak dat sy nog harder werk. Like, sy gaan vir hy persoon wys, gaan dit laat man. Ek gaan hom heeltemal ek hou nie van mense moet goed praat van mense, moet eintlik van my kritiek gee. Exactly. You know, and I'm going to prove you wrong. I did that. Ja, exactly. Daar is ook
'n groot ding wat ek eintlik waarna ek kyk en sê dis ook nie wat die mense wat nie so hy sal nie soos hy kritiseer ek sê vir okay sê my exactly wat verkeerd is in die song en dan weet ek op baie manier kan ek ingaan weer studio toe gaan en dan werk daaraan so maar ja dit is waar ek nog altyd daarvan van daai tipe atmosfeer hou van myself ook as 'n persoon om 'n negatiewe ding te vat in 'n positiewe verstaan positiviteit te verander. En dit is regtig waar awesome, regtig waar awesome. Dan wil ek nou gevra dat ek kan sien die mense brand om na jou musiek te luister. Maar ek moet vir jou vra watse platforms waar kan mense vir jou kry? Waar kan hulle sien waar mense tans besig is, jou links? Gee gou vir hulle daai idee. SoundCloud was nog 'n platform waar ek op van die begin af op was. En dit is soos net verstaan, is 'n platform waar almal kan kry en so. Maar ek het baie mense baie van my vriende het my gesê ek moet nou upgrade, you know. So ek sal explain dit. Veral explain dit gaan op Spotify wees. YouTube self op YouTube wees. Audio Mac, ek sal seker maak ek sit dit op al daardie platforms vir julle sodat julle kan gaan luister. En ek sal soos die jare aangaan sal ek op nog groter platforms kom soos iTunes, ek wil baie op iTunes kom. So dit sal gedoen wees. Ek sal dit definitief. Dis waar julle my musiek kan kry. So SoundCloud, Audio Mac, Spotify en ja, op YouTube. Sal definitief daar wees vir julle. Dis 'n klomp mense, dis 'n mond. Ja, maar ek is seker vir baie mense is dit moeilik met die tegnologie om te ek wil dit aanlyn vra dat jy dit teken Infinity FM groep. Natuurlik baie mense ingeskakel en luister. So hulle gaan vir jou follow vanaf ons page af en ook joune en jy kan jou links drop daar. Natuurlik is mos net 'n klik of 'n button en then there you go. Ja, en ja, soos ek sê ek mind ook laat as mense vir my inbox op WhatsApp ek mind laat dit nou. So as julle dit wil doen, dan baie van die tye is dit swaar om my LinkedIn aan te kry. Yes. Dis iets waar baie mense en ek sukkel en ek wil eintlik regtig waar soos 'n groter fanbase bou en nie soos ek kan sê so private sê so kan sê. So ek wil myself uitsit. So my nommer, julle kan my nommer sê wat julle wil. Dit is 062 939 1405. 062 939 1405. Julle kan dit definitief my ad op WhatsApp, ek sal gelyk mind hê. En nie net of my songs het, daar was hulle enige tips nodig het in terme van hoe ek dinge doen. Ek sal my graag te doen nou. Ek sal hulle uithaal hoe my proses is in die studio. En staan is 1405 ja. 1405. Okay. So ek sal gaan my vir uit ja my enigheid sê. So ja, hulle kan my ad op WhatsApp ook. Ja, ek sal die links daar stuur en ook soms ek is baie gewillig om stuur vir al die mense wat nou nie soos toegang het tot wifi of so nie. Yes. So vir julle sal ek definitief die songs stuur, definitief. Die links is maar net daar of die platform is maar net daar om my musiek uit te kry na ander plekke toe. Dit zijn mense wat nie op my contactlist is dalk, verstaan? Maar as jy my wil add op WhatsApp, ja, please. Ek sal gaan die mind, ek sal die songs vir julle almal stuur. Alright, because ek is seker Jade, ek is seker as baie jong manne wat sal wel meer advies hê by jou rondom dit. You know, ek ken van my vorige ondervinding en werk in radio is daar ook manne wat ingekom het as kunstenaars, artists en kom interview het en kom luister, maar daar is nie meer visie nie, daar is geen bystand nie. You know, ek dink hulle kan by jou deur klop vir 'n bietjie raad, vir 'n bietjie sukses. Ek het nou die dag toe kry ek die een ou, hy sê vir my, Chess, het hy nog steeds daai song wat ons gemaak het. Ek sê vir meneer, die song is nog steeds daar so. Like hy het die song gemaak, maar hy het dit nie meer nie. You get what I'm saying? Like die mense hulle raak die pad byster man. You know? That's hoekom ek sê hulle was nie Planet X so toe nie. You get what I'm saying? So yeah. It's totally awesome. Ek gaan nog weer so vinnig 'n musiekbreekie vat. Dit is so 7 minute na 5. Jay, kan ek vir die mense gee of gaan ons nog eers kan hulle gee. Kan ons hulle gee? Okay, alright. Die man het toestemming gegee op Infinity FM op die Drive Time Song mense. Ek gaan Kid Next Door se song speel 143 Meaning I Love You. Ek hoop julle geniet dit en natuurlik ek wil julle feedback hoor. Ek wil weet wat dink julle van Jade? Wat dink julle van sy tipe musiek?
of jy hom dalk kan gebruik in die toekoms vir funksies, of dit nou 'n troue is, 'n partytjie, 'n modeling show, carnivals, either way. Definitief. Maar nietemin, luister hier na Infinity FM, die is Jade Davidson. Oh, I knew that together at first with you. It's you and me, cause the end of the days without memories. Until the day that you took in my breath. Oh, straight up and seven, love you, love up in my head. Oh, I remember all the goofy things that you said. And I knew that you say that I'm supposed to forget, but no. So take my hand. A song that's broken out with my Take it to the end. I gotta kiss this thing. Sing SoundCloud. Sing SoundCloud. SoundCloud and Cody Banks. Actually, that's an artist. Because life without you feels like life no man. I can't imagine that. Because I really love you. You little love. Brand new climb at your back. We're feeling lovey-dovey. Because this feeling's the best. I know we both are running until we find out next. And I know I could pray for the day that we met. Oh, I promise that I'll never be the one to forget. Oh, even if it is till the day of my death. And I know that I ain't perfect, but I am who I am. And you love me. Love you again. Oh, I'm praying to God I'll be a better man. Oh, I saw the beginning, but I don't see the end. I saw the end of the year and anniversary. Because you are my world, you are the best of me. Oh, you are the best of me. Johnny is the best of me. Oh, Johnny is the best of me. One, two, three. Oh, I knew that I was. He's over there, tell me how to live without hours. 1, 2, 3. Oh, I knew that I first met you. It's you and me, till the end of the days without memories. Until the day that you took in my breath. Oh, straight up and seven, love you, love up in my head. Oh, I remember all the goofy things that you said. And I knew that you say that I'm supposed to forget. But no, so take my hand. I promise that I won't do a take you to the end. So let me know that you're not gonna come and go and leave the rest. But I know that you won't leave me like that. And I know that you love me, that's a fact. Because life without you feels like life no map. I can't imagine that because Dapat lang umangat na kan. Hindi sa kanya din. Oh yes, my masekinders, natuurlik welkom terug by Infinity FM. Die drive time sou is 4 warm aan die brand is gekookte eiers, is knaters hier binne in die ateljee. Sy sal dit nie glo nie. Daai was 'n song van Jade Kid Next Door 143. Actually, I love you. Jade, meneer, hoe voel dit om jou eie musiek op radio te hoor? Vertel gewoon. Hoe voel dit man? Om te weet hy is Jade wat ek was. Om eerlijk te wees, ek het nog nooit geweet dat die dag sal kom nie. Ek het geweet te gaan kom, maar ek het te gaan so gekom nie. And it's kind of like amazing, is 'n geleentheid wat ek regtig waar sal aan vashou. Vir ewig, letterlik. So, it's amazing man. Bye, dankie weer eens vir die geleentheid. Dit is awesome. Kyk as jou drome om jou mos nie bang maak nie, dan is dit groot genoeg. Ja. Sy kan einde van die dag kan sy so heavy gaan dat sy 'n legacy agterlos. Ja. As jou kinders of jou agterkinders daai song speel, dan gaan hulle weet nee, daai was my pa. Daai was my oupa. You know, dit is dinge wat kan gebeur. Maar nietemin meneer, my vraag aan jou is volgende vraag net so vinnig. Wat is jou langtermynplanne in die musiekindustrie? Like waar sien jy jouself? Waar sit jy jouself eendag? Wel, soos dinge nou like, as die possibility gewoon dat ek actually ek wil definitief myself, kom ons sê so, ek sien myself 5 jaar van nou af. Sien ek myself internasionaal, soos Right, nie locally. nie meer locally, soos internasionaal, Yes. definitief internasionaal. Ek sien myself as iemand wat
anders kan inspireer, definitief. Yes, Want dis obviously. my doel om vir julle te bewys dat maak nie saak van waar jy afkom nie, van hoe klein to of hoe min jy het nie. Yes, Jy kan obviously. definitief nog steeds suksesvol wees. So ek wil hê julle moet dit gebruik as 'n verskoning en julle self sê dat but ek het dit en ek het dit. Nee. Ek glad nie so nie. Ja, want daai verskonings werk nie meer nie nou. En ek wil eintlik vir julle 'n voorbeeld wees. Ek wil vir julle soos kan ek sê, ek wil vir julle bewys dat actually bereik kan word, dat enige iets bereik kan word deur 'n basic mindset. En my man het actually vir ons vir julle teken oor vir ons getrain of vir vertel van the law of attraction. Ek weet of baie van hulle bewus is van dit, maar dit is soos life changing, letterlik life changing. The law of attraction is based op hoe jy dink, jou tipe mindset, wat jy manifest, or what you manifest in yourself. Dinge wat jy vir jouself sê, because as jy elke dag negatief gaan wees en vir jouself gaan sê dat jy dit nooit sal maak nie, dan obviously gaan jy nooit bereik nie. Basics. So ja, dis basics, letterlik basics. So vir my wil ek sien myself as 'n persoon wat vir julle kan inspireer en vir julle kan bewys dat letterlik the sky is the limit. Enigiets kan bereik word deur jouself. Maar alles ongelukkig kan ek nie vir julle soos verstaan, ek kan vir julle tot by die water, jy kan 'n perd op die water bring, maar jy kan nie die perd laat drink nie. So ek wil vir julle tot by die punt bring tot waar julle vir my sien as iemand wat actually van gebou af is, waar ek sien myself internasionaal, meneer oorseal. Ek sien myself al daar. Yes, moenie bang wees. Definitief niks keer vir my basically nie. Niks keer vir my nie. Ek wil vir julle bewys dat dit bereik kan word, letterlik. Soos dit baie nodig, I mean, alles jy nodig het is verstaan, jy het nou saam nodig en wat jy actually het om te sê. Dis al wat jy sê, maar wat jy het om te sê, want almal kan miskien, ek weet ons almal is gifted. We are all godly gifted. Yes. That is a faith. Whether you like it or not, ons almal is godly gifted. Ons almal het iets wat ons goed in is. Ons almal het iets wat ons verstaan, iets wil word, iets wil bereik, kan 'n danser wees, enigiets, verstaan? Maar ons almal het groot drome, as ek so kan sê. En it depends on wat ons aan gaan doen, want verstaan, jy kan groot drome hê nou en jy kan groot drome hê, maar nog steeds is wat jy is. Die basically wat jy vir jouself sê, so as jy vir jouself sê dat okay, dit is my drome en dit is hoe ek dinge nou lyk, dit is wat ek het om daai tipe droom te volg. En dan wat gaan ek doen as 'n persoon om daai droom te laat verstaan, 'n realiteit te maak. En wat vir my die mees die kwaaiste ding is van alles is 6 jaar gelede toe ek begin het ek nog nooit ooit nie 'n miljoen gedink dat ek hier sal sit vandag nie. En in die posisie is waar ek nou is. Dit is awesome though om te sien en dit is vir my, dit inspire vir my actually meer om aan te gaan. Cause as ek 6 jaar gelede net opgegee het, ek meen, waar sou ek nou wees? Exactly. So, het vat tyd, goeie dinge vat tyd. En daar is ook gesê wat sê, good things comes to those who wait. Nou, ek stem saam met dit, maar ook reg daar. Good things comes to people who go. Basically, who goes like, wie actually gaan en die droom 'n realiteit maak. Want sy kan drome het, en dan kan sy ook agter sit en dat sit, wat dit sit agteroor, bestoel, die sit daar, en laat tyd verby gaan en dan ergens dink jy, jou droom gaan, verstaan? As jy so nie, jy moet uitgaan, maak die deur oop, gaan uit, stap uit, gaan maak 'n verskil of gaan volg 'n droom, basically. En ek wil daai persoon wees vir julle om actually te bewys dat julle het baie nodig het nou. Ek het nie in ek speakers mee, ek het my speakers het geblaas paar jaar te van kan bizar wees. Ja, en ek het soos dat ek het sê en later ek besluit dat ek nog geld mag so dit. Kon ek wys vir julle dat al wat nodig het is obviously nou 'n laptop en jou software en miskien nou 'n pair of headphones, maar my ding is wat jy het om te sê. Verstaan? What you can actually put on the table. Want ons almal kan songs skryf. Ek glo dat ons almal kan songs skryf. Ons almal kan poetry doen. Maar wat het jy as 'n persoon om te sê? Dis basically iets wat vir my soos verstaan druk. Want wat verstaan, en voor ek 'n song maak nou, so ek gesê die 1 for 3 en so, voor ek 'n song maak, die eerste vraag wat ek myself vra is, wat gaan ek nou sê? As ons soos 'n skildenaar, né? Hy gaan maar nou obviously is nou gaan dink oor okay,
dis die tipe foto wat ek wil paint en dit is hoe okay en so en so en so en dan okay, vat jy die paintbrush, vat jy die paintbrush en dan verstaan? En dan maak hy daai vision 'n realiteit. Dieselfde soos met ons drome. Verstaan? Maar ons kan nie daarop staan en na die blank bladsy kykie. Verstaan? Dan gaan nie wat sê waar kom nie. So basically jy moet dinge doen. Jy moet basically die brush vat en paint en verstaan? So ek glo dat elkeen van hulle wat nou luister, almal wat 'n droom het, hulle kan dit bereik man. So ek sê dat daar is niks wat jy nie kan bereik nie. Basically. Ek dink jy dek my laaste vraag wat ek actually vir jou vanoggend gevra het. Met die jong span en die mense wat ingeskakel en ek wil dit noem indien die nommer van Jade staan tans op die skerm live op die Facebook page vir die wat wil belangstel, wat wil net 'n bietjie raad hê by Jade rondom dit. En soos ek kan luister is die man 'n goeie voorbeeld vir die ander jong mense daar buite en hy het al sy dingetjies in plek en sy snaakse kodes en sy exoplanet waar hy weggaan op en terugkom. You know, 'n man het daai goede nodig. En wie sê, ek het dit al genoem al, als is nie maklik nie, maar niks is ook verniet. Ja, Hy wat bly, wat sy van praat, kom ons maak hy skets, ons maak vir hom vol, en agterna dan maak ons dit 'n realiteit. Definitief. Nee, laat ons nie net praat nie, en niks gebeur, letterlik niks gebeur. Ja, man. Soos jy gesê het, ons kan die man, ons kan vir hom vat tot daar by die dam, ons kan hom so 'n paar druppels voer, maar as hy agterna nie meer wil hê nie, proe nie lekker nie, dan ek kan nie vir jou forceer nie, Ja, definitief. dan is dit 'n hofsaak. So, Definitief. Definitief. so ons kan nie vir jou forceer nie. Zaid, ek moet vir jou dankie sê man. Nee, baie Totally awesome vandag om jou in die studio te hê. Baie dankie. Hopelik weer eens, ons gaan eers kyk wat is die feedback, wat is die terugvoering. Ek sien die man se batteries pap die kan en notifications kom taamlik deur. So dit beteken dit was actually goed. Dit was iets. Ja, baie dankie. Enige laaste woorde iemand wat wil groet? Well, definitely. I want to give a few big shout outs to my friends at school. NMN, Nasai, Dominate, the gang. Kairi en hulle, Peyton hulle, Juan hulle. My vriend die Boa, Radmo hulle, Miguel, City, almal van hulle Lando, Chet en the gang, my ma, my pa, goed, baie dankie aan hulle vir die persoon wie ek actually vandag as gevolg van. Hulle toe is baie dankie. En die res van my familie ook en almal wat kom luister het vandag. Baie dankie aan hulle almal. En ek sien uit. En ek hoop julle sien ook uit vir die volgende paar songs wat ek gaan drop vir julle. Exoplanet gaan definitief binnekort gedrop word. Dit is soos 'n awesome story wat ek weet julle gaan daarvan hou en julle gaan kan relate. So weer eens baie dankie vir julle wat ingetune het. Ek gaan nog die Facebook page al uit, Anja? Facebook page ek gaan dit binnekort vir julle maak. Ek gaan binnekort vir my Facebook page maak en dan kan julle daar op idees en ek wil nie die Facebook page moet wees vir my nie. Ek moet dit vir julle ook dou. Vir julle wat luister en vir julle wat my support. Ek moet basically vir julle like julle kan my sê enigiets wat julle gaan enige iets wat julle sa my wil deel as 'n persoon kos ek is hier om 'n kind of kos ek weet baie mense famous raak dan begin dink mense dat hulle nou nie meer worry oor as mense weer begin verstaan. Ja, ek is hier om vir julle basically te wys dat verstaan. So met ander woorde dat die page net gaan oor musiek, maar dat ons mekaar kan help. Ja, exactly. So julle kan vir my as julle enige artist is wat ook verstaan julle naam wil uit buite wil hê so ek sal julle help. Ek sal help met promoting. Verstaan jy wil hê ons community as artist moet regtig waar saamwerk. En basically enige iets van as jy talent het, kan mens sê as jy gifted is en jy wil regtig waar succeed. Jy kan my boodskap stuur, definitief ek sal respond sodat ek kan. En as jy enige tips het wat jy wil vra, please be. Ek sal graag mind hê. En net om vir julle 'n bietjie af te sluit, sal ek nog 'n song vir julle speel. Ek gaan nie song se naam sê nie. Julle moet definitief julle gaan definitief van die song hou. Maar julle gaan moet luister na Exoplanet so draai dit erop. So dit is 'n unreleased song. Dit is deel van die EP wat ek binnekort vir julle gaan drop. Hopelik die 1 Augustus. So stay bly maar by my. Ek sal die links definitief julle stuur en ook op Infinity FM. Ek sal definitief alle links daar ook stuur. So
Kom Ek, ons ek ek wil ook van die geleentheid gebruik maak vir almal wat ingeskakel is om dankie te sê vir julle likes, vir julle liefde. Wees verseker om die Infinity FM en die show natuurlik te share. Ons wil die boodskap so ver as moontlik stryd om te wys daar is mense ongeag wat hulle deurmaak, ongeag of hulle die pad byste raak, daar is goeie dinge in hier by ons besig om te gebeur en laat ons nie net fokus op die negatiewe dinge nie, glad nie. maar dan ook op die positiewe dinge. En ek wil dit ook noem. Natuurlik gaan ons 'n lysie maak van al ons local artists. So dit gaan geschedule word op die Infinity FM page natuurlik. So Jade se musiek gaan konstant daar toe. Daar sal 'n tyd geleef en alles wees gedurende die week. So julle kan almal inskakel en lekker luister. Ja. Natuurlik versoekies ook instuur. Ongelukkig is dit ook my laaste dag van week vir die Drive Time show. Mense, hulle sê ook nie alle goeie dinge moet uiteindelik kom. Dit voel ek en Jade kan nog tot vanaand 12 uur praat. Die so Definitief. Definitief. Ek love dit. So ja mense, nog die laaste voetjie song kan afsluit. En ook 'n big shout out to Canva en Auntie Serenella, Tenzoline, Rowena, Auntie Tesla. Bye dankie vir want hulle is jy moet nog support is though. Hulle reactions is altyd vir my mind blowing though. Altyd vir my mind blowing. En vir almal wat vir my ken as 'n persoon, ek sal definitief nooit opgee op die droom wat ek besig is om te doen nie. En ja, ek sal baie graag wil hê as julle ook miskien enigiets hê wat julle wil verstaan, sommer wil deel. Yes. Please be my guest. Verstaan, ek sien hier vir myself basically nie. Dis nie 'n one man show nie. As ek wil vir julle help as 'n vriend en as 'n persoon wat musiek maak as wel. So ek wil regtig waar julle moet saam met kommunikeer en vir my sê dat dat verstaan feedback gee oor alles. Ek sal baie waardeer. En ja, weer eens baie dankie vir almal wat geluister het vandag. Dit is definitief nie die laaste van Kid Next Door nie. Definitief nie die laaste nie. Dit is die begin. Dit is definitief die begin. So weer eens baie dankie. En ek hoop julle gaan 'n baie lekker dag verder hê. Alright, so ja mense, dit is Infinity FM die Drive Time. So ons is in die gemeenskap vir die gemeenskap. Dis hoe ons wonderwerke verrig en natuurlik dit is 'n gemeenskapsradiostasie. Die deur staan oop vir een en elk, né? As jy net te sê met Jade en met sekere mense nie, dis vir een en elk. As jy voel of jy jou stem moet gehoor word of jy het 'n boodskap, 'n voorbeeld wat jy wil uitdra in die gemeenskap, wat mense moet hoor, wat van kardinale belang is dinge soos dit. Al die details is op ons Infinity FM page en dan dan doen ons dit mal man. Maar nietemin, ek gaan die laaste song speel van Kid Next Door. Is dit Unreleased? Kid Next Door. Alright. So ek gaan afsluit met die ander song van Jade. Ek hoop julle geniet dit. En dan ja. Ek hoop julle gaan dit sal vanaf. En ja. Dankie. Ja, ek het al so. You're right, I'm still standing here. Bye, dankie. Dit is een van de beste opportunities voor mij. En ik ga definitief als je die wil praten. Ik ga altijd in de gebouw denken. Maar zij is school is. Alright. Ik ga kijken. Ik ga wat hier. Is speciaal voor mij. It's easy for you to do. I guess this is all my fault. So goodbye. Everybody asking questions at school. Don't know how to answer, they might change my mood. Cause I know I did everything I could. And I know we both did everything we should. Now I'm all alone in my room. Up on exoplanet so soon. Heartbreak on a full moon. A heartache that I cannot lose. That's why I can't think you for the moment. I wish you could be here for the moment. All your love gave me, I'm taking moment. My life's so shady, I'm so exhausted. Tell me why you had to walk. Tell me why you had to walk. Gave you everything you want, but I guess it wasn't. Here I am, I'm still standing here, hoping that you could look back. But it's clear that you're moving on with someone new instead. And it hurts to say goodbye. I was
my hands to myself. No matter how hard I'm trying to, I want you all to myself. You're metaphorical gin and juice, so come on, give me a taste of what it's like to be next to you. Won't let one drop go to waste. You're metaphorical gin and juice. Oh, all of the downs and the uppers keep making love to each other. And I'm trying. All of the downs and the uppers keep making love to each other. And I'm trying, but I can't keep my hands to myself. Hands to myself. Can't keep my hands to myself. Hands to myself. The doctors say you're no good, but people say what they wanna say, and you should know it's for good. I breathe you in every single day. Cause all of the downs and the uppers keep making love to each other. And I'm trying. All of the downs and the uppers keep making love to each other. And I'm trying, but I can't keep my hands to myself. Hands to myself. Can't keep my hands to myself. Hands to myself. Can't keep my hands to myself. I want it all, nothing else. Can't keep my hands to myself. Give me all and nothing else. Oh, I want it all. I want it all. I want it all. Can't keep my hands to myself. I mean, I could, but why would I want to? Hands to myself. Can't keep my hands to myself. Hands to myself. Can't keep my hands to myself. I want it all, nothing else. Can't keep my hands to myself. Give me all and nothing else. Can't keep my hands to myself. Got to have you, and I don't know what I should do. And I'm thinking that you don't have a clue, but I'm thinking that we would be cool. Let's try it out, you'll see how happy we could be. Then baby, you would be in love with me. Oh, doing nothing bad, but for years through good and bad, you're always here. And no matter what, you know I'm there. Oh, so when you ask me what's up, I'm your girl since you hooked up. Now you a little for the one. I got this feeling so deep inside of me, so suddenly I came to realize that I have you, and I don't know what I should do. And I'm guessing that you don't have a clue, but I'm thinking that we would be cool. Let's try it out and see how happy we could be. And maybe you would be in love with me. Maybe trying to ignore the feeling in my mind, but I couldn't help but find some girls that want you sometime. Took you up with Lisa, cause she wasn't surprised, and I took you up with Sheila, cause I knew she wasn't mine. And I got this feeling so deep inside of me, and so suddenly I came to realize really have you, and I don't know what I should do. And I'm guessing that you don't have a clue, but I'm thinking that we would be cool.
Kan jy ook maar kan kom, hulle kan sit. Give us a try, maybe you would be in love with me. Let's try. Ja, ik heb net voor mijn papa. Ja, zo. Ja, je ook lekker kan. Ja, mijn is goed. Kan ik vragen dat mami maar niet zo moeilijk. Let's try it out and see how happy we could be. Then maybe you would be. Als mijn oor dan dan mijn oor blij. Sy kan weer aanstuur. Fijn. Maar dat is so nice. Sy ek kan jou in kontak bly, né? Kan jy daai goedjies aanstuur en ja. Ja, ek sien dit julle. Bye, dankie vir die lewe. Oh yes, guys and girls, welcome back to Infinity FM, your online community radio station. Obviously, my name is Chaz. We are in the community for the community. Mense, ek moet vir julle sê ek was nou tans buite gewees, 'n bietjie so saam met sy gesels, sy moeder en so. Ja, maar dit is vreeslik koud buite, maar nietemin is gaan nie klaar nie. Môre is dit weer somer en dan gaan ons nog steeds 'n probleem hê en nog steeds klaar. So ja, ons gaan nie klaar nie, maar ek moet vir julle sê dit is vriespunt buite. Ek wil vra dat julle almal vir julle lekker warm hou vir die wat 'n kaggel in het. Oh, it's totally awesome as jy 'n kaggel in het. Ja, ek het nou die aand toe ek so lê en wat dit letterlik die haal val. Ek het moet kyk of die venster nie gaan breek nie. Die hoe dit hard gereën het hierso by ons. Ja, my gebede het uitgegaan aan die mense wat ook nie 'n plek het om in te bly nie, wat ook maar so 'n bietjie sukkel, you know, so ek vra dat julle almal mekaar help bystaan en mekaar lekker warm hou. En dan ook weer eens dankie aan Jade Davidson, Jeremy Davidson en dan ook vir Desiree, die mammy, dat julle so 'n goed geleerde jong klong het, so mature vir sy ouderdom. So ja, weer eens dankie aan almal. Julle was totally awesome. Ek hoop julle hou van sy musiek. Ons gaan meer in kontak bly met hom. En dan ja, hopelik gebeur daar net goeie dinge. Ek wil ook vra dat julle die Infinity FM page follow, dat julle dit like, dat julle dit share. Wat dit totally awesome is. Ek gaan ook vandag net so nog een song doen en dan gaan ek vir julle vinnig groet. En ja, kom ons luister gou na Jamie Bartus. 'n bietjie van 'n Afrikaans, maar dit is so 'n nice mess-up net om vir ons 'n bietjie warm te maak. I'm a big girl in a big world. It's not a big thing if you leave me. But I do feel that I do will miss you much. Thank God I found you. I was lost without you. I'm overwhelmed with gratitude, 'cause baby, I'm so thankful I found you.
Everything alright. This is why I love you. This is why I love you. Because you love me. You love me. And this is why I love you. This is why I love you. Because you love me. You love me. Tell me what can we you love me. So ja mense, ongelukkig my tyd is verstreke in die ateljee. Ek moet vir almal weer eens dankie sê wat ingeskakel is. Moenie vergeet nie die Facebook page is Infinity FM. Die link om in te skakel is www.infinityradio.co.za. Vandag se show was totally awesome. Mense, hopelik volgende week weer. En as ek weer terug op die planke, dan sal ek vir julle sien. So van die res van die week en die naweek wil ek hê almal moet veilig wees. Julle moet maar binne in julle huisies bly. Handjies was, sanitize, ons ken mos nou al die drill. En ja, soos ek sê natuurlik volgende week, dan is ek weer terug met Jay Davidson.
Ons gaan weer terugvoering kry van hom rondom die show en sy musiek en waar hy gaan optree en ons gaan vir hom follow op die Infinity FM page. Hy gaan weer sy social media ook update. The Kid Next Door 143. Hy sê hy is een van sy beste wat hy ooit gemaak het, maar natuurlik is hy besig met nog iets wat op 'n hoër vlak is. Sal weer bekend maak met wanneer die volgende song sal uitkom. So ja, hy's 'n groot voorbeeld vir baie van ons jongspan daar in die gemeenskap. En ja mense, soos ek sê, is koud hierso by ons in die Grabouw. Wees veilig, vat mekaar se hande, hou mekaar styf vas. I'm gonna have to love and leave you guys. Be sure to like the show. Always share our page so that more people can get in contact with us. We are a community radio station. Our doors is always open when it comes to the community. Alright, so dit is dan al van my kant af. Ek gaan vir julle dan volgende week, hopelik volgende week en donderdag, dan is ek weer terug. If you listen to the cookie feed, snap your feet and make your body speak. Los die tiggies seker drink 'n pie, ons dans tot die knieë stief. If you listen to the cookie feed, snap your feet and make your body speak. Los die tiggies seker drink 'n pie, ons dans tot die knieë stief. Everywhere I go, everywhere I go, good, here I go. Yalla come get go, everywhere I go, everywhere I go. Cooking mellow, yeah, it's tight, cooking mellow. Oh, I expected the cooking mellow. Yeah, what's cooking no beer, cooking mellow. Okay, so the world is so dark, why don't you love with me? 6 kids to feed